The best thing for me in Great Poets Society is that even though I started as a complete newbie without any experience from the past, I always felt very welcomed. And I always felt that I'm given the space to experiment, to express myself, to channel the creative energies that I have or don't have sometimes, but I had the room to play with these and to experiment, and also the community was always, each and every year, very, very lovely. We always supported each other. I feel that I found a lot of friends in this ensemble, which is the best part of it, of course. So my name is François Carbon. I'm for now the strategic advisor of the director of the University of Luxembourg for Cultural Affairs, and I'm in charge or heading all the cultural ensembles of the University of Luxembourg. It was more or less my wish to introduce the department inside the university, and the rector at that moment was very welcoming the idea and supported, of course, to have a little bit this philosophy inside university, even though we have no cultural department. Ganz am Anfang waren 3 Studierende, die dieses Theater ins Leben ruften. Wie gesagt, experimentell in der Form, dass einfach mit freien Texten gearbeitet wurde. Dann kam wirklich 2015, löste dann eine Idee Edudram ab, nach dem auch Abgang dieser Studierenden. Und zwar Nathalie Schmidt kam ans Ruder mit einer anderen Studentin, einer Kommilitonin zu der Zeit, die dann mehr auf das klassische Theater pochten und mehr auf Literatur, auf bestehende Literatur, und diese dann doch auch nochmal mit einem eigenen Touch umformuliert. Auch der Esprit von Espace Culture hat sich einfach durchgerungen, diese studentischen Ensembles oder auch einfach diese Disziplinen, diese künstlerischen Disziplinen an der Uni einfach leben zu lassen. Alors notamment, ils ne sont pas seulement actifs sur le territoire du pays de Luxembourg, mais effectivement aussi ont été mises en place des collaborations internationales. Notamment, je peux nommer Graffiti dans ce contexte. Graffiti est une association internationale de théâtre étudiant universitaire. Sur des scènes à Sarrebruck, je pense aussi à Trèves, peut-être aussi à Metz. Il y a une collaboration très intense avec la Fachhochschule Trier, University of Applied Sciences in Trier. Alors là aussi, effectivement, il y a une collaboration avec notamment Anna Bulanda Pantalacci, la directrice d'études du département de Kommunikation. Es ist auch so, dass das Ensemble sich einfach Plattformen gesucht hat in der Gesellschaft. Eine sehr intensive Kollaboration ist entstanden mit dem Escher Theater unter dem damaligen Direktor Charles Müller. Experimentelle Plattformen sind anderweitig noch gesucht worden, ob man jetzt da an ein Café denkt oder auch an ein Amphitheater, wo auch schon Projekte stattgefunden haben. Also auf jeden Fall wurde immer wieder versucht, Orte zu finden und Begegnungen zu kreieren, die jetzt einfach von einem gewöhnlichen Kader einer Bühne abweichen. Ja, ich bin die Nathalie Werle-Schmidt und ich habe 2015 die Great Poets Society als Theaterensemble der Uni ins Leben gerufen. Ja, habe dann einfach den Versuch gewagt, erfahrene Berufsschauspieler mit eher unerfahrenen Studenten auf eine Bühne zu bringen. Ja, weil dadurch richtig Bewegung ins System kam. Ja, in unserem Theaterensemble kann sich halt jeder, der mitmacht, einbringen. Ja, also wenn jetzt jemand Lust hat zu trommeln oder der andere sagt, ich habe ein Gedicht geschrieben, ich möchte das mit einbringen in das Stück,
dann machen wir das einfach und sind immer offen für alles. Also man kann sich unglaublich ausprobieren, auch gerade künstlerisch. Ja, wenn jemand sagt, hier, ich will mal an so einem Kostüm basteln oder beim Bühnenbild helfen, dann ist das alles immer möglich. Genau, und das macht es halt einfach so aus, dass einfach jeder mitwirken kann, Veränderungen mitbestimmen kann, dass wir da nicht festgefahren sind von Anfang an. Wir sind sehr bemüht, auch sehr gesellschaftskritische Dinge auf die Bühne zu bringen. Wir hatten zuletzt die Betty Blue von Philippe Gion mit Borderline-Störungen. Wir hatten die Kinder vom Bahnhof Zoo nach dem Roman der Christiane F. am Escher Theater. Also wir machen als nächstes die Mother Courage, aber wir hatten auch schon komplett mal ein Stück selber geschrieben und das gezeigt. So, dass wir halt auch immer die Stücke sehr kritisch hinterfragen. Also wir gehen da unglaublich in die Tiefe und das ist sehr schön, weil wir sozusagen unseren eigenen Denkraum, einen Theaterdenkraum schaffen, den es so draußen in der Welt eigentlich nicht gibt. Ja, wenn man so durchs normale Leben zieht, dann wird man nie solche Dinge besprechen können oder diskutieren, wie wir das dann eben in unserem Ensemble machen. Und deswegen macht es einfach so Spaß. Und ja, wir machen immer, wo wir Lust zu haben. Also wenn wir Lust haben, im Sommer im Wald zu übernachten, dann tun wir das. Dann proben wir da, machen abends noch eine Sternenwanderung. Oder wenn wir Lust haben, ganz früh morgens im Amphitheater bei Sonnenaufgang zu einem Kaffee zusammenzukommen und anschließend eine Probe da durchzuführen, ja, dann fahren wir einfach alle hin. Ja, und das hier ist einer meiner absoluten Lieblingsorte, um eben Theaterproben zu machen, aber auch die Aufführungen selbst. Das geht sehr gut immer auch als Erlebnis- und Picknicktheater, wo man auch die Zuschauer mitnimmt in die verschiedenen Höhlen und Locations. Ja, und jeder bringt sich dann was zu essen und trinken mit und wir haben eine super Zeit. Ja, es fing alles hier an 2015 mit der Zoogeschichte nach Edward Albee. Danach hatten wir hier überall die Vampirgeschichte und dieses Jahr machen wir unsere Premiere Mother Courage von Bertolt Brecht. Ja, es bleibt sehr spannend bis dahin. Wir haben die besten Szenen von Brecht rausgeholt. David Hare bringt es nochmal unglaublich auf den Punkt. Und ja, wir freuen uns über jeden, der kommt. Die Gemeinde Berdorf ermöglicht uns, das hier kostenfrei zu nutzen und die Uni Luxemburg macht es sowieso überhaupt möglich, dass wir Theater machen können. Wir hatten schon Aufführungen auf einem Theaterschiff, aber auch im Hotel Bel Air. Dann waren wir am Escher Theater. Wir zeigen immer unsere Stücke, wo wir gerade auch eine Bühne finden und wahrscheinlich wird es 2022 dann auch im Rockers aufgeführt werden. 6 shillings for this miserable bird? Miserable bird? Are you talking about this beautiful fat beast? Huh, you're Commander-in-Chief, hungry as hell and nothing to eat, and you're telling me you won't pay 6 shillings for it? I could get a dozen like that, just around the corner, for 2 shillings. Are you out of your head? A bird as good as this, in a famine? Huh, you might catch a rat if you're lucky. I've heard there's men out chasing rats in the field for their supper. And I'm supposed to give this giant capon away for what? Just 5 shillings? You know, people are ruined. They're digging up earth. They're eating roots. Huh, they're boiling leather straps and drinking the broth. As God is my witness, it's true. And I'm supposed to give away this capon for 4 shillings. I said 3, not 4. Look, this chicken is no ordinary chicken. This chicken was so gifted it could boil its own eggs as part of the deal. It's true. Omelette scrambled a lot. And you're telling me it's not, you won't give me 4 shillings for it? I'll tell you what I'm going to do. This is a very fine piece of beef and I'm about to cook it. I'll give you 1 minute to think. Oh, don't need to think, that's at least a year old. This cow was walking about with a smile on its face only yesterday. I saw it myself. Well, it must have been stinking even when it was alive. Yeah, well, I'm going to cook it 5 hours if I have to, then we'll see if it smells. Yeah, well, I'd use a lot of pepper if I were you. So how did I hear about the Great Poets Society? Well, a friend of mine who was a member of the group at the time, she said they were looking for more mature actors and asked me if I'd be interested. And I said yes, so I joined in 2018. And I've been with the Great Poets Society, well, since the beginning of this project, so it's about a year now.
I joined Great Poets Society in 2016. I actually found the society thanks to the university on their site. I was looking for activities and clubs, and I've always been very passionate about theatre, so I really wanted to be part of this group. I heard about the Great Poets Society from one of the actors who was involved just in a new production that was starting. It was the production Mother Courage. I first joined the Great Poets Society in order to help out with the music and the projections for Mother Courage. I joined Great Poets Society last year, end of last year. I heard about Great Poets Society from my friend Emmerich. Currently we're rehearsing for Mother Courage, and I've got the role of Mother Courage, which is great. I'm having a ball. I play the chaplain and the recruiting officer. Eigentlich bin ich ganz gerne Swiss Cheese. Also ich bin zwar selber ein großer Bruder und kein kleiner Bruder, aber so ein bisschen diese Familien, Kinder oder großer jugendliche Rolle gefällt mir eigentlich ganz gut. In Mother Courage, my role is Katrine, who is the youngest child of Mother Courage, the only daughter. She's a mute character, which is actually a very huge challenge, as you can't use one of the most important tools that you can use in theatre, speaking. All you want to express you have to do throughout your nonverbal communication. So that's nothing that I have ever done before, but I really enjoy it. It's fascinating. The character is a great character, very heartful, very family-oriented. So I love this character. Now I'm playing Yvette in the play Mother Courage. I think it's quite a difficult role because Yvette is a person, a lady who sleeps with men for money, and that is something that I don't really have ever played before, but it is really interesting and I have to keep an open mind. In Mother Courage, I'm the armorer at the beginning of scene 3, and at the end I'm also a peasant. Those two characters are quite different, but it is really interesting for me. It then turned out they didn't have an actor, they needed an older actor to play the part of the cook. So that's what I'm doing. I play several small roles in the play. All of them are soldiers, different kind of soldiers, a sergeant and a lower ranking soldier. They have different characters. Some of them are, one role is rather sarcastic, one is more sad, and this change of mood of these soldier roles is somewhat a reflection of the evolvement of the 30 Years' War that was raging Europe at the time. So I play Eilif, which is also warm-hearted, family-oriented boy, which has quite high ambition. I was very excited because it's a German classic. In particular, it is known in Berlin, in East Berlin, where I am from. And my mother, actually, she saw it at the time with the wife of Bertolt Brecht, the author of the play. And due to the pandemic, I've had the opportunity to be Mother Courage for over 12 months. Interestingly, there have been some spin-offs from this long rehearsal period. The first is that we've recorded the text and we're making it into a radio play, which we hope will be aired later this year. I really hope that we can put this on the air with having a radio show of this play. That would be really exciting because the past year has been tiresome. And so we decided to do it as a radio play in probably something like 12 episodes, each 5 minutes long. Each of us could record our own parts from home, and I've been putting this together as a composite piece with sound effects and music. I like to be with the acting community, with the Great Poets Society, because it gives me a different view to my very rational and logical work in engineering, what I do all day long. I find working with Natalie absolutely delightful. She's very open, creative, and has some lovely ideas. But at the same time, she's happy to invite comments and input from the actors. I find working with Natalie in the Great Poets Society totally refreshing. New friends.
bunch of really nice people. Great fun. I find Natalie's organic approach to directing very refreshing. Love. It's fun. Alles in allem möchte ich einfach auch der Nathalie Schmidt und auch den Mitgliedern des Ensembles danken für diese wertvolle Arbeit, die einfach an der dieser Universität also nicht mehr genommen werden kann, sich einfach nur noch in den nächsten Jahren erweitern kann und in eine positive Richtung weiterentwickeln kann. It's 100 miles before we're out of Saxony. The war's now lasted 13 years or more. So work it out, it hardly needs explaining. With luck we've still got 20 years to go. So work it out, it hardly needs explaining. With luck we've still got 20 years to go.